ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559 412 1313। Good morning and welcome to the show, Mr. Than. Thank you. I'm happy to be here. Thank you. It's been a while. Yeah. So thank you for joining us, Mr. Than. Can you explain what is the situation at this point about the interest rate, inflation, and can we expect a higher interest rate in coming months, or will it remain the same? Yes. What happened is inflation has taken up a lot, and the inflation is happening right now, and everyone can see that. Everyone can see that inflation is happening, and because the Democratic government, they will spend more money, and the inflation will go up even higher. This has caused investors to worry, and they want to make sure they don't lose money. Remember, when they lend you the money, and when they get the money back, the value of the money is not the same. That means they lose money. So if inflation keep going up, when lender gives you the money, they will lose value. They will lose money. So they are expecting higher interest rate, and interest rate have gone up a lot, and it has been at the highest in the last 1 year. Interest rate is really high right now. It is at the 1-year high, and because the interest rate is so high, investor is worrying. The stock market dropped a lot the last few days. When the interest rate is so high, it's not good for business, because business tend to borrow money and have to pay interest. So higher rate means higher expenses, and higher rate means the consumer will spend less. The consumer now have to pay higher interest on credit card, on auto loans, on many things. So the consumption will go down, and that is not good for business. And because of this, the interest rate have been dropping. The stock market have been dropping, and interest rate has been at the highest in the last 1 year. That caused everyone concern, and it's also affect the mortgage market. The people, it's harder to refinance now. It is harder to refinance now. The rate has gone up, and as of today, rate change every day. As of today, the rate and APR for a good loan with $300,000 to $548,000 with 40% equity and with good credit score, the rate and APR for 30-year fixed is 2.75%, and for 15-year fixed is 2.25%. No point, no cost. These are the rate and APR for good loans. And if you don't have a good loan, if your loan amount is smaller, you have lower credit score, or if you don't have a lot of equity, then your rate might change. And it's better to check out loanfactory.com. You can check the rate by going to loanfactory.com. It is super easy to find out your rate, and it takes like 30 seconds. So once again, rate have gone up. If you already refinanced the last few months, that is good for you. But if you have not refinanced, now is still a good time. Of course, it have gone up from the bottom, but it's still a good time, and you should check it out.
to see if it's still worth it to refinance, still there's any saving to refinance. You need to do this homework. No one else can do this homework for you. So check out loanfactory.com and find out. Yes, Mr. Thon, let me translate. So, ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਨ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਘੱਟ ਲਊਗਾ। ਉਹ ਲੋਨ ਘੱਟ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਰੋਪ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਮੁੜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਪੈਂਡ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਇੱਕ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ, 40% ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 2.75 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2.25। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਰੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ loanfactory.com 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਾੜਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੈਸੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.75 ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.25 ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 559 412 1313 559 412 1313। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, second question is if the interest rate these are increasing, and what about the real estate market? Real estate market is the opposite. Real estate market is super hot right now. The home price have gone up crazy. It's gone up the fastest on record, and it's gone up everywhere. And that makes sense because with inflation, people will lose money if you keep the money in the bank. So they have to do something. And with the stock market is too high, too expensive, the best and the only obvious choice is to invest in real estate, home real estate. So that is why real estate gone up so fast. And with the stock market have gone up so much, a lot of people are making so much money in the real estate, in the stock market, so they cashing out, they sell in stock so that they have money to buy home. So the home price will continue to do well, continue to go up, and if you have not buying a home for yourself, you should consider buying it or investing in real estate, because the way it is now with the Democratic government in control,
they will spend so much more money, and they will print in money. Inflation will go up more, and home price will go up more. So this is my advice. If you have capacity, if you have income, if you have money, if you are capable, consider investing in real estate, because that will help you make money instead of keep money in the bank. You will lose value. ਯੈਸ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਆ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਵਧਣ ਦਾ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਲੋਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀਅਰਸ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਨ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ Mr. Thon, he's asking what is the interest rate on cash out? Oh, cash out, the rate is a little bit higher. And if you cash out with the loan amount more than $548,000, the rate will jump a lot higher. So if you have to cash out, try to keep the new loan amount at 548 or less, 548,000 or less. Then the rate only go up a tiny bit. It's still good. If you want, you can give me your loan information, like loan amount and house value. I can check the rate for you. ਇੱਕ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 4-10 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ 20,000 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਨ So 20,000 is the loan amount, the remaining loan on the house, and 410,000 is the house value. Wait. 8% 8 hours for 410 is the house value. Yes. What is the current loan balance and how much he want to cash out? 20,000 is the balance. 20,000. How much would he want to take down? ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ maximum. Mr. Thon, here's a short commercial break. We'll be back after the break. Sure.
so that the loan to value ratio is only 75%. Because if he borrow too much, the rate is higher. So if he borrow only 400,000, the rate would be 2.99%, no point, no cost. A little bit better. And what about if he's borrowing 80%? Then what's the rate? It's a little bit higher. It's between 3% and 3.125%. Okay. No cost. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ 80% ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 80% ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.12% ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ 75% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 75% ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.99 no point no cost ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 559 412 1313 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ if he needs still less amount than the 75%, say he just need 50%, then does that affect the interest rate or will it remain the same at certain point? It will help a tiny bit more, but not much. So I don't see the difference. It's still the same. He can borrow up to 75%. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 80% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੇ 75 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 50% ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਿਲ good time to refinance or the good time is over? It's almost over. The good time, I mean, if you have already refinanced in the past 6-9 months, then it doesn't make sense to refinance again because rate has gone up. But if you have not refinanced at all in the last 1 year, then it may be still a good time, and you should check it out. You should check out the current rate to see if it give you any saving. You should visit loanfactory.com to check out the latest rate and customize for your scenario. Then you can decide whether to refinance or not. And if you are confused, if you have questions, you can always call us. You can always call us during the talk show or call the offices. We have office in Seattle, in Sacramento, in Fresno, in San Jose to help you. So you call us if you have questions. Yes, so ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ ਯੂਨਿਟ 107 ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਡੈਨਵਰ ਔਰਲੈਂਡੋ ਕੈਂਸਸ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਹਿਊਸਟਨ ਡਰਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਨਵੁੱਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। So Mr. Don, you are saying the last client I was talking about, no point, no cost. What does it mean?
No point, no cost means that out of the closing costs associated with the transaction will be paid for by the lender. The lender will pay for all the closing costs, and you don't have to pay any closing costs. You only pay 1 month of interest, the mortgage interest, and the next month you will skip it. You don't have to pay the next month mortgage payment, so because you pay already. So at the end, you pay no closing costs. You basically changing your loan to get a new loan with lower rate and save money. ਸੋ ਦੋਸਤੋ no point no cost ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ no point no cost ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ no point no cost ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਅਰ ਰੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। So Mr. Thorn, for refinancing and so is there any basic difference between the refinance and the new mortgage paperwork, everything? Is it the same or the qualification, etc.? It's almost the same. It's almost the same. Now, there are a few differences. Is some lender give you extra incentive if you do a purchase with them, but only some. And then with refinance, the borrower doesn't want to pay any closing costs. But then with purchase, because it's a purchase transaction, so people tend to pay closing costs and get lower rate. But in the end, they are the same. If you pay some costs, you get lower rate. If you don't pay costs, the rate is higher. So the answer would be there's no differences between refinance and purchase transaction. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਸ ਥੋਨ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ for the refinancing or the new mortgage? Can you ask the question again? What are the required documents for refinancing or new mortgage? Basically, the lender wants to see that first you have good credit score. With good credit score, they will lend you with low rate. Then the second question would be, are you qualified? Do you have income? Do you have enough income to pay them back? So they will look at your income, which are your tax return and your pay stub. So, and then since we have to pay 1 month of mortgage interest, they want to make sure you have money, a little bit of money, not a lot. So they would want to see your bank statement, pay stub, tax return, and your home insurance. So those are the documents that lender will need. Very basic, very simple. And that's why you should not be hesitate to apply for refinance for the loan, because the lender only look for basic information from you, what you're supposed to have already. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਨਕਮ। ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਟੱਬ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। So, Mr. Thorn, can anybody send these documents via email, or do they require to come physically to your office to submit these documents and for everything? Right now, I mean, with the technology, you don't have to come to the office. You don't have to drive to the office. You can do in your home. You can go to the internet, visit loanfactory.com, and fill out the application and upload documents. So everything should be easy, and you can do online, very easy. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So, Mr. Thorn, how can they check interest rate from the website, or is it real, or is it today's interest rate? Explain a little bit about the website, about your website, loanfactory.com. Yes, loanfactory.com. We are a technology company. We gather the rates from 40 different lenders to show you the best one. So we do the comparison shopping for you. You come there and tell us what is your loan about. We don't capture your personal information. We will not call you to harass you. You just go there, check the rate. Very easy, and you can, if you like the rate, you can apply, fill out the application, and upload documents. If you have questions, you can always call us or chat with us. So the entire process have been changed, have been improved, so that you don't have to suffer. You will be informed of the rate. You will be informed of the process, and we always have someone available to help answer any question you have. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਆਵਰ ਲਿਸਨਰਸ? I always advise everyone to shop around to get the best deal, and our website loanfactory.com will help you. So you must check out Loan Factory because you must shop around, and our rate is very transparent. We shop around for you already, and we help you with the process of shopping around. We don't keep your information. So you visit loanfactory.com to check it out. Thank you very much, Jas. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Thorn. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, loanfactory.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗ ਅਤੇ ਚੋਬਾ। ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ